Yes, LC Sports, welcome back to the home of European Sports News. Ikaze mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi, transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news byose tuganira hano kuri LC Sports. Ikaze wowe wakoze subscribe, gushimire cyane wowe umunsi ku munsi ukurikira each and every update tukugezaho hano twiganirira European Sports. Ubwo rero ikaze cyane mu makuru agezweho cyane right now. Tugiye kugaruka kuri update kuri Vinicius Junior, ibyo kwerekeza muri equipe ya Arsenal byajemo ingingo nshyashya. Ese bimeze bite ku mutoza Mikel Arteta n'icyo atangaza ku kijyana na signings muri equipe Arsenal? Ese isoko ryayo ku mukunzi wa equipe ya The Gunners yitega iki? Byinshi cyane umutoza Mikel Arteta atubwira, atuye kuba tuganiraho, hanyuma tuze no kwinjira muri equipe ya Manchester United of course. Irimo update kuri Carlos Baleba, Lewis Hall, Tyler Adams ndetse na Iliman Ndiaye. Ni updates zamuka ziri latest tuye kuba tuganiraho muri summer transfer window. Ubwo n'izindi teams zirimo Liverpool, zirimo Man City, Chelsea, the Blues of course, Real Madrid, Barcelona, ni teams zose tuza kuba dukomozaho. Nizere neza ko uri tayari. Hanyuma aho dukurikira muri East Africa, West Africa, North Africa, Central Africa, ahantu hose dukurikira uri, nguhe ikaze cyane. Ubwo Europe, abari muri Amerika, Aziya hose nabasuhuje, mbifuriza kugira ibihe byiza, by'umwihariko ku muntu nyine wakoze subscribe, nyine vuga ati nta handi ndibuze kumvira amakuru, each and every update byose ngomba kubisanga kuri LC Sports. Ubwo ngushimire cyane. Dite tunazamuka n'amakuru ko nta gutinda, duhere kuri ya feri ya Vinicius Junior aferiye abariyo duheraho. Ekipe ya Arsenal The Gunners ni ekipe ihujwe cyane na Vinicius muri summer transfer window. Ibinyamakuru byinshi bikomeye za Sky Sports, ibinyamakuru za The Athletic, wa David Ornstein, ibinyamakuru byizewe byinshi bigaruka kuri transfer ya Vinicius Junior, ndetse banashimangira uburyo umutoza Mikel Arteta ari umukinnyi ashaka. Bavugaga bakoreshaga ijambo Simiten Arteta, bashatse kuvuga ngo he's in love with this move. Umutoza Mikel Arteta arifuza nyine iyi transfer ko yakorwa. Tukabigaritseho cyane hano kuri LC Sports. Gusa kakanya amakuru azamuka nuko Vinicius Junior currently as it stands ntabwo harafatwa final decision. Gusa agreement ibinyamakuru biri kwandika yabayeho nuko Vinicius Junior azagera muri January ari able yo kuganira na ekipe kurya azayerekeza muri free agent next season as it stands. Impamvu tuvuga ngo aka kanya uko bimeze nuko anytime bishobora kuba byahinduka. Bivuga ngo ekipe ya Real Madrid ntabwo ibijyana no kongera amasezerano irabyumvikana na Vinicius. Hakaba reports zivuga ko umutoza Jose Mourinho uyu mukinnyi yifuza kuba yamugumana. Gusa akaza position ya ekipe ya Real Madrid nayo igira iti ese tumugumane Vinicius azasohoka ari free agent, azagende nyine nta mafaranga na make twinjije ku mukinnyi nk'uyu, umwe mu bakinnyi beza twavuga generational talent ugeze mu gihe cyo guperforming. Hanyuma biruze guhita bitujyana kuri detaye ndetse n'icyo umutoza Mikel Arteta atangaza kuri signings nshyashya n'icyo ko expectinga mu ikipe ya Arsenal. Duhere gato kuri update ijyana nyine n'iyi position ihari uko bimeze kuri Vinicius. Ubundi bwo twumvira umutoza Mikel Arteta ko yakoze full interview mbere ko season itangira, agira byinshi cyane atangaza kuri season. Ibinyamakuru birimo ESPN Brazil barandika bati Arsenal's owners are personally involved in the pursuit of Vinicius Junior. Banyire equipe Arsenal, banyire equipe ya Arsenal, donc bari muri iyi deal, bari mu bantu bashaka ko iyi transfer yakorwa.
bari mu bantu donc bari so optimistic, barifuza ko nyine Vinicius yasinyira ekipe ya Arsenal. Aka kanya ekipe ya The Gunners owners ni George Kroenke ndetse na Stan Kroenke. Mbibutse ubwo shampiyona yarangiraga, bimwe mu byo batangaje bavuze ko bazabakinga umutoza Mikel Arteta ibyo azifuza, ndetse bizeye abayoboye project. Of course bagaruka kuri Andrea Berta, sporting director wa ekipe ya Arsenal, berekana ko bafite full support yabo. Binajyana nuko ekipe ya Arsenal last season niyo ekipe yinjije amafaranga menshi hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, bikajyana n'igikombe yatwaye, performance yagize muri Champions League, sponsorship deals, akaza broadcasting revenues, match day revenues. Donc kukijyana na financial status cyangwa se financial position, ekipe ya Arsenal imeze neza. Hano bakakubwira ko owners bayo bari muri deal nabo bari kugerageza gushyira akaboko kabo. The club have made direct contact with Lock Nation, the players agents, and have presented their project. Nuvuga ngo ekipa Arsenal ikintu yakoze kuri Vini nukujya mu biganiro na Lock Nation. Lock Nation ni agents representing Vini, abashinzwe inyungu mu mupira w'amaguru wa Vinicius Junior. Lock Nation ndetse bamupresenting, bamwereka projet bafite. Despite the interest, nothing has changed on Real Madrid's side. Nubwo ekipe Arsenal gusa iyi transfer yifuza ko yayikora, yifuza gusinyisha Vinicius Junior, hano barakubwira ko nta kirahinduka kuri side ya ekipe ya Real Madrid. Of course ubwo iki kitarahinduka nicyo tugiye kugarukaho. Hano bakavuga no improved contract offer, no new meetings has taken place. Nubango position ebyiri, side ebyiri, icyamakuru ESPN Brazil bandika nuko ntabwo ekipe ya Real Madrid iraganira na Vinicius Junior. Nuvuga ngo nta biganiro bishya byabayeho, ndetse nta na proposal yindi iri improved ekipe ya Real Madrid yigeze havini. Nkwibutse Vinicius Junior currently ni umukinnyi ufata miliyoni 15 z'amayero per season muri ekipe ya Los Blancos. Ekipe ya Real Madrid muri contract nshyashya iri kumuha miliyoni 20, kumubwira iti yes birumvikana, turapreciatinga tara yawe, turapreciatinga ibyo wakoze umukinnyi, gutsinda ibitego birenga 100 muri ekipe ya Los Blancos, ibikombe amaze gutwara ni ibikombe bitari bike. Of course bakavuga bati natwe ntabwo tujye kwandalatinga qualities ndetse n'ibyo yadukoreye, ariko natwe muri contract extension, donc amasezerano uri buze kongera, turaguha miliyoni 20. Vinicius bakakubwira ko iyi Lock Nation bo bifuza miliyoni 30 z'amayero. Yes, bashaka ko akubirwa kabiri ku mafaranga asanzwe abona. Real Madrid igatanga miliyoni 20 zonyine. Currently ESPN Brazil ikaripotinga ko nta biganiro bishyashya ndetse nta na improved deal ekipe ya Real Madrid iraha Vinicius as it stands. Hanyuma ahangaha bakakubwira bati according to the report everything now depends on Vinicius. Akakanya uko bimeze, nuvuga ngo umupira uri mu biganza bya Vinicius. Both parties may need to make compromises, but bigger sacrifice is expected from the player. Donc kumvikana guza ku mpande zombi ntabwo birabaho, ndetse no bakanakubwira ko bishobora kuza gusaba Vinicius nimba ashaka kuguma muri ekipe ya Real Madrid, nimba mu by'ukuri ari umukinnyi wifuza kuba yakomeza gukinira ekipe ya Los Blancos. Icyo asabwa kuza gukora no gukora some sacrifices. Donc kuvuga ngo ndemera amafaranga mumpa, kuko position ya ekipe ya Real Madrid currently ni ekipe itifuza kuba yakongera ibyiri guha Vinicius. Vuga ngo biribuze kumusaba sacrifices nk'uko report ibivuga. Ese umukinnyi ari buze kuba byemera? Ubwo let's wait and see. Hanyuma uyu mukinnyi bondi tomorrow nibwo agomba gusubira muri pre-season, agomba gusubira mu myitozo
hari amakuru mu minsi ishize yari yatangajwe avuga ko Real Madrid yifuza ko mbere ko agaruka mu myitozo bijyana na future ye, bijyana n'ahazaza he, bamaze kuba babisorting out, bamaze gufata umwanzuro nimba ari buze kuhaguma cyangwa se nimba ari buze kubagenda. Ubwo rero kugaruka mu myitozo, of course ubwo meeting igomba kumuzana equipe ya Real Madrid possibly by this weekend. Turize kuba twamenye byinshi kuri future ya Vinicius Junior. Gusa icyo bamenye nuko aka kanya nta kirahinduka, haba muri offer Real Madrid imuha nta kirahinduka ku mukinnyi ibyo yifuza. Ari nayo mpamvu hatangiye kuzamuka amakuru yuko Vinicius Junior ashobora kuza kugeza mu kwezi kwa mbere muri January, nkuko mubizi twabigarutse hano kuri LC Sport. Ubundi uyu mukinnyi ageze mu mezi 6 ye ya nyuma y'amasezerano kugira ngo asoze contract azabe free agent, nuvuga ngo ikibaho aba yemerewe kuganira na equipe ariyo yose akaba yanayisinyira mu gihe yumvikanye nayo cyangwa se mu gihe ayishaka. Bivuga ngo Vinicius Real Madrid ishobora kuza kwisanga yageze muri position yuko ashobora gusinya imbanziriza amasezerano pre-contract na equipe of course yazerekezamo, kuko next summer yaba ari free agent. Bivuga ngo biza kuzamuka kuri deal bindi byose turi buze kubiganiraho hano kuri LC Sports. Ese Vinicius Junior currently situation ye kari gutya imeze, urabona ari buze kwerekeza muri equipe ya Arsenal. Ese the Gunners irakomeza gupushinga, ese Real Madrid irakomeza kubabwira iti ntabwo twifuza kuba twamutanga, ese ari buze kongera amasezerano. Ibyo byose nibyo dukomeza kugenda tugarukaho hano kuri LC Sports, cyane ko umutoza Mikel Arteta bimwe mu byo yakoze, umutoza wa Arsenal yashwalinze abakunzi ba equipe ko bari buze gukomeza gusinyisha abakinnyi. Dute tunabitwarana neza cyane kugira ngo wumve interest donc ya Arsenal buryo is strongly interested yes kuri Bruno Guimaraes ndetse no kuri Vinicius Junior, uburyo bifite ishingiro kuko umutoza Mikel Arteta arashimangira ko equipe igomba kuba busy with the transfer window kind of course kugira ngo igaruke defending igikombe yatwaye, nuko igomba kuba ifite abakinnyi beza. Udafite abakinnyi beza byakugora cyane kuza uhangana n'iyo Man City, uhangana na Andoni Laora. Yes, n'abatoza bashye bose mu equipe bagiyemo, ushaka no kugaruka no kuri Xabi Alonso muri Chelsea. Ariko icyo gushimangira nuko kugira ngo utware Premier League back to back, uburyo ama equipe yose azahera kwize, uburyo ama equipe yose azashaka kugutsinda, bisaba kuba ufite nyine quality players, abakinnyi beza bari buze kujya mu kibuga bagatanga umusaruro. Hanyuma mutoza Mikel Arteta exclusive interview yakoranye na Sky Sport, byinshi yasobanuye avuga uburyo equipe iri buze gusinyisha abakinnyi bandi bashyashya. Umutoza Mikel Arteta ati ubwo baramujije nimba bari buze ku announcing signings nshyashya bidatinze. A lot is happening. Mikel Arteta ati ni byinshi cyane biri kuba. A lot is happening. We all know about the context of this transfer window. Twese turabizi, tuzi imiterere y'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi, tuzi nyine context y'i transfer window. From ownership to the board, the sporting director and myself, we know that we want to take this club to a different level. Kuva kuri sporting director, kuva kuri ba nyiri equipe, kugera kuri njyewe, tuzi inshingano dufite, turabizi ko tugomba gufata iyi equipe tukayigeza ku rundi rwego rwisumbuyeho. Ati ibyo ngibyo turabizi neza cyane. That is going to require a better squad and better individuals. Ibyo ngibyo kugira ngo tubashe kubikora biradusaba abakinnyi beza kandi dufite na squad yagutse, donc abakinnyi benshi ariko nyine with quality. Ubu ni Mikel Arteta uvuga nyine inshingano ko bazizi ndetse inside bazi nyine icyo bagomba gukora. We have identified where we have opportunities to grow, to improve and to evolve our game and what is going to be needed to achieve that. Mu by'ukuri tuzi neza cyane ndetse twamaze no ku identifyinga imyanya tugomba kongeramo imbaraga n'ahantu tugomba gukora improvement.
ubwo nyine nuvuga ngo aho bagomba gukora reinforcement, nimba ari kuri left wing, nimba ari muri mediane, nimba ari mu izamu. Urabisi ko bamaze kubasinyisha Meslel, bivuga ngo izamu ryo nta kibazo. Ati twebwe ubwacu inside tuzi aho tugomba kongera imbaraga ndetse naho tugomba kwimprovinga nyine guhita ubyumva neza cyane. Umutoza Mikel Arteta agakomeza agira ati agakomeza atubwira ati we have identified where we have opportunities to grow and to improve or to and to evolve our game and what is going to be needed to achieve that. Tuzi nyine icyo bidusaba nyine kwa improving. Hopefully very soon we can start to put things in a very concrete way. Reka tunizere ko bidatinze turatangira gushyira ibintu byose ku murongo, ibintu byose biri buze kuba bijya mu buryo nkuko tubyifuza. Mbibutse equipe ya Arsenal iratangira pre-season on Saturday ikina na equipe ya Girona. Murabisi ko bari muri Spain, ubwo abakinnyi barimo Christian Nogard bari expected kuza ku missing iyi game bitewe n'akavune yagize Christian Nogard. Gusa ku bandi bakinnyi barahari, mwabonye ko abenshi bamaze no kuba joininga pre-season. Hanyuma umutoza Mikel Arteta agakonfaminga ko of course bazi imyanya bagomba kuba bakoraho reinforcement muri summer transfer window. Ubwo let's return see Bruno Guimaraes amakuru azamuka kuri transfer ye nuko hakiri kuba negotiation, gusa biganiro bikaba bigeze kure ko nka update aka kanya kuri Bruno Guimaraes dute tunayijyaho ko ni transfer ebyiri ziri kuza imbere cyane muri equipe ya Arsenal. Dute tunaganira specifically kuri deal ya Bruno Guimaraes. Umutoza Mikel Arteta aratubwira ati twese context y'iyi transfer window ni isoko nyine riri mo challenging. Ni isoko of course ushaka kumissing out kuri transfer zitandukanye, ariko iyi window biragaragara ko ama equipe izo selling club cyangwa se middle class teams ziri guhenda ku bakinnyi bazo. Nimba ari gutyo bimeze, ugomba kureba ngo ese nda spending amafaranga ngahe kuri uyu mukinnyi. Ushaka kuza kuvuga uti ese ko bitinda Arsenal Bruno Guimaraes transfer expert bagatangaza byinshi, ejo hakaza andi makuru mashya, ukibaza uti ese koko iyi deal izakorwa. Ikintu cyitwa patience muri transfer ndetse no kwirinda gukora amakosa biri mu bintu bituma akenshi transfer zishobora kuba zatinda. Atari ko umukinnyi of course equipe itamushaka, atari ko umukinnyi nawe adashaka kwijoininga, uko twabigarutseho uburyo umutoza Eddie Howe nawe yabikonfirmye atubwira ko Bruno Guimaraes bimwe mu byo azi neza cyane nuko hari ibiganiro biri kubaho. Iyo umutoza kubwiye ati hari ibiganiro biri kubaho, ariko ibyo biganiro biri kubaho I'm not involved in that, donc nuvuga ngo ko equipe ya Arsenal ishaka Bruno Guimaraes, ibyo byo nukuri twanabigarutseho tunaganira kuri bid zitandukanye yatanze. Currently amakuru azamuka barakubwira bati ubwo twagize muri Football London bati Arsenal are in a race against time to complete the signing of Bruno Guimaraes before Sunday. Nuvuga ngo currently equipe ya Arsenal iri kurwana n'igihe kugira ngo irebe byibuze ko by Sunday yabasoje deal ya Bruno Guimaraes. Negotiations have accelerated significantly over the past 24 hours and there is growing confidence within Arsenal that the deal can be finalized before the weekend is over. Nuvuga ngo ibiganiro byabaye accelerated cyangwa se byihutishijwe mu masaha 28 ashize, ndetse equipe ya Arsenal hari icyizere ifite ko byibuze by the weekend iza kuba yasoje transfer ya Bruno Guimaraes. Noneho duhita twinjira muri utwo tugingo tw'ingenzi muri iyi deal. Bruno Guimaraes is due to return to Newcastle training on Monday and all parties are pushing to complete the transfer before then. Uyu mukinnyi ku munsi wo kuwa mbere next week nibwo azagaruka mu myitozo muri equipe ya Newcastle. Ubundi umukinnyi udafite muri plans cyangwa se umukinnyi wifuza gusohoka akagenda kugira ngo bigende neza,
ntabwo aza muri pre-season kuko nyine ushaka kumukinisha tactically ukamutegura kandi utamufite. Niyo mpamvu impande ebyiri bihaye byibuze iyi weekend kugira ngo mbere yuko Bruno Guimaraes agaruka mu myitozo muri equipe ya Newcastle bazabe bamaze kubishyira ku murongo. Nk'uko hano Football London ibitubwira neza cyane, bakakubwira bati the current plan is for Bruno to travel directly to London for his medical and contract signing without reporting back to Newcastle. Nuvuga ngo icyo bari kwifuza nuko Bruno Guimaraes ubundi we yarakwiye kuza gusozanya na equipe ya Arsenal mbere yuko aripotinga mu myitozo muri equipe ya Newcastle. Bakakubwira ko byibuze iyi weekend hagakwiye kubamo kuricinga agreement na equipe ya Arsenal, bakumvikana hagakwiye kuza kubamo donc iyo medical, ibyo kwirirwa asubira muri equipe ya Newcastle akabireka ko nyine kujyayo yamaze kubinforma. Imagine captain wa equipe yabwiye ubuyobozi ababwira ati njyewe ndashaka kujya handi, barabizi neza cyane ko ashaka gukina Champions League, ashaka kujoininga izindi project kugira ngo arebe ko imyaka yagize yatangira gutwara ibikombe. Ari byo nakubwira ko of course plans bifuzaga ko mbere yuko ku munsi wo kwa mbere hagera byose bamaze kuba babishyira ku murongo. Iyo ukomeje muri detail barakubwira bati despite the complexity of the negotiations, Arsenal remain optimistic that a full agreement will be reached in the coming hours. Equipe ya Newcastle iracyaholding out kuri miliyoni 100. Mwibutse Ben Jacobs aratubwira ko equipe ya Arsenal ni equipe yo iri kofaringa, iri kwishyura miliyoni 75 ndetse hakiyongeramo ama add-ons zigera kuri miliyoni 10. Total package igakostinga miliyoni 85. Hanyuma transfer expert batandukanye bakavuga ko agreement transfer valuation equipe ya Newcastle ishobora kuza kuba yakira ari miliyoni byibuze 90. Hanyuma Andrea Berta bakakubwira ko negotiation azirimo ndetse camp ya Bruno Guimaraes bamaze kuba bumvikana bijyana n'amasezerano azasinya, ibyo zahembwa personal terms. Si ikibazo muri equipe ya Arsenal bivuga ngo agreement isigaye ni hagati ya equipe ya Arsenal ndetse na equipe ya Newcastle, club to club agreement. Ane bijyana nakubwira ko Arsenal ifite icyizere ko mu masaha agiye kuza transfer ya Bruno Guimaraes bazi ko bamaze kuba bashyira ku murongo, bamaze kuba bumvikana na Newcastle. Hanyuma ikomeje nakubwira bati the next few hours could be decisive in one of the Premier League's biggest deal of this summer transfer window. Amasaha agiye kuza ari kubuze kuba amasaha ingenzi cyane kuri transfer ya Bruno Guimaraes muri equipe ya Arsenal. Hanyuma bwo Leicester cyereko kuri equipe ya Arsenal, equipe ya The Gunners kijyana no kwifuza abakinnyi b'abanya Brazil, ishaka kuba Brazil FC hari kuko uretse Bruno Guimaraes ubwo nabitwarana n'aka Kadiru n'aka Gakuru kuko nawe ni umunya Brazil. Twihutane nako mwabonye umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane muri World Cup. Ushaka kuvuga uti Brazil yarasezerewe, ariko rubwo yasezerewe ntabwo bikora ko hari some players bagize performance zili superb, performance nziza cyane. Asanzwe akina muri Premier League nawe. Yes, nyuma ya update kuri Bruno Guimaraes. Undi mukinnyi w'umunya Brazil, ikinyamakuru Sun Sport baduha batubwira neza cyane, bakubwira bati Arsenal are considering submitting an offer to sign Lyon, but it first needs to resolve the future of both Gabriel Martinelli and Les Nelson to achieve financial balance. Arsenal want to move quickly to finalize the Lyon deal given the significant interest the player is attracting. Numukinnyi ukina equipe ya AFC Bournemouth bamwita Lyon, mwana mubonye muri World Cup, umwe mu bakinnyi beza cyane bafite pace, bihuta cyane, bafite delivery. Gusa bakakubwira ko kugira ngo Arsenal isinyishe Lyon bigomba kuyisaba gushyira umucyo kujyana n'ahazaza ha Gabriel Martinelli ndetse na Les Nelson, kuko nabakinnyi of course kuba wabo bafite ukaba wakongeramo abandi byaba
ari hatari cyane kugira ngo igire financial balance no kunyiri igomba kugira bamwe offloadinga kugira ngo igire abandi bayakwinjizamo cyangwa se abandi iba yasinyisha. Yes, equipe ya Arsenal. Ubwo rero kuri Ryan nawe gahita umenya ko deal ibuze kuba izamuka cyangwa se update iruze kubizamuka kuri transfer y'uyu mukinnyi w'umunya Brazil muri equipe ya The Gunners. Turuze kuba tubigaruka cyane ko Reece Nelson ari guzwa cyane na equipe ya Benfica Lisbon kuba yasohoka akajya muri equipe ya Benfica Lisbon. Bivuga ngo isohoka rye Martinelli we amakuru asohoka nuko Gabriel Martinelli ngo arifuza kwigumira muri equipe ya Arsenal. Amakuru nawe mbona atangazwa na Lonely Whitewell, umwe mu banyamakuru nawe bizerwa cyane. Yavugaga ko yifuza kuguma muri equipe ya Arsenal ariko haramutse hawe offer nziza, haramutse abonye offer nziza bakakubwira ko ashobora kuba yakonzera none kuba yasohoka akigendera Gabriel Martinelli. Ubwo rero let's wait and see biza kuba bihinduka byose kuri iyi deal haba ya Ryan haba iyo bita Bruno Guimaraes. Tubibuze byose kwa tubigarukaho hano kuri LC Sports ndetse na update izamuka kuri Vini ko bisanga nyine ownership banye equipe Arsenal owners ba Arsenal aribo biyinjiriye muri deal zose. Hanyuma du switching tujye ku bindi bizamuka right now, tuve North London tujye i Manchester turebera hamwe updates ziriyo hano tuganira European Sports Only, transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news. By'umwihariko turi kwibanda cyane kuri summer transfer window, kuri deal zitandukanye zigezweho zose right now. Yes, ngomeze kubashimira cyane mwese turi kumwe hano kuri LC Sports, European Sports mu rugo amakuru y'imikino iyo kumuganira. Hanyuma ndebe comment gato icyo mumubwira kugira ngo nze mbinjiza noneho mu makuru ari muri equipe de Red Devils Manchester United. Mutoza Michael Carrick of course pre-season man imaze gukina imikino ibiri. Murabizi ko yatsinze equipe ya Rosenborg ibitego 5. Equipe ya Man kubita Rosenborg murabizi ko yanatsinze. Yes, game yindi yari yayitsinzwe itakaza itsindwa na equipe ya Wrexham igitego 1-0. Ese amakuru azamuka ya equipe ya Man U akakanya ushaka ko bibaza uti na yahe niki ibinyamakuru byandika, niki ibinyamakuru biduha. Hanyuma mbanze ndebe gato kuri comment zanyu ubundi bwo twinjirane muri The Red Devils neza cyane in style. Bamwita Tuyiringire Olivier ati welcome brother, ndakwemera kabisa duhe United update transfers. Tujye kwiganiraho. Rashid Safari ati waramutse neza muhungu wanjye sana mezute my brother my boss big man. Rashid Safari ati waramutse neza muhungu wanjye duhe update news twumve aho bigeze ubundi twitegure championnat. Gusa ibyacu muri Manchester United byaducanze, isoko ririmo riratuza cyane ariko ntabwo bikora kama equipe ari interested ku bakinnyi batandukanye. Hanyuma arongera ati ntabwo tuzi ibyo barimo gupanga inside, reka mbigarukeho mbiguhe byose. Niyo mpamvu nyine hano kuri LC Sports tuba twakuzaniye amakuru kandi yizewe cyane. Hanyuma Tuyiringiro Olivier ati transfers za United ziri seriye kandi ziri gukoranwa ubushishozi. Aramaragaruka kuri transfer za equipe ya Man U. Hanyuma Akorai Alexi ati nakwemera bro merci beaucoup. Nibikora Vital ati ndi Zambia duha amakuru ya Arsenal The Gunners twama tuyiganiraho neza cyane. Hanyuma ndi amakuru ya Jean Baptiste ubwo biruze gusaba ko iyi message comment uza kuyandika neza kugira ngo umenye icyo batubazaga neza cyane hano. Hanyuma equipe ya Manchester United The Red Devils nayo byinshi cyane biyirimo tubiganireho. Yes, muntu ashaka kuza kumva umuntu wese wibaza ati
ese ekipe ya Man U ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi bimeze bite? Kituje nyuma yo gusinyisha Yuri Tielemans, nyuma yo gusinyisha Andre Santos, umuzamu Kari Dalo, Umpeti, Tynan Thompson, ese bimeze bite kuri transfer za ekipe ya The Red Devils? Ben Jacobs via Talk Sports, umunyamakuru sport broadcaster, senior football correspondent muri Give Me Sports, Premier League commentator, akanakora Talk Sports live. Ben Jacobs nugiye kuduha byose kuri ekipe ya Man U. Aratangira kubwira ati United are still expected to have a busy end to the transfer window as they continue talks over a third midfielder. Man U iri buze gukomeza kuba busy kugeza kuri deadline day, kugera ku munsi wa nyuma wa transfer, kuko iracyari ku isoko kandi iri gushaka undi mu mediateur. Icyo ni cyambere atubwira Ben Jacobs. Ati they have long-standing interest in Carlos Baleba with personal terms already in place and are also looking at Alex Scott and Tyler Adams as the possible options. Iyi ekipe kuri Carlos Baleba, uyu mukinnyi wa ekipe ya Brighton, ni ekipe ibizireza cyane ko personal terms zitaba ikibazo, ariko akatubwira abandi bakinnyi babiri barimo Alex Scott ndetse na Tyler Adams. Mwibutse ko Tyler Adams uyu mpeti no mukinnyi wa ekipe ya AFC Bournemouth, ari no kuri price tag, ari kuri valuation ya $35 z'amapound. Bivuga ngo currently icyo Ben Jacobs atubwira kuba mediateur wahozwe na ekipe ya Man U, birumvikana ko hasigayemo batatu. Manukone ntabwo amugarukaho, ntabwo agaruka kuri Manukone, nta nubwo agaruka kuri abo bandi, ahubwo aratubwira batatu irlength kuri bo: Carlos Baleba, Tyler Adams. Urabibona neza cyane hano kuri kano gafoto. Iyi ni inkuru ya Transfer News Live, duhita tukuzanira details zose kugira ngo byose ubibone ubyirebere. Akanatubwira kuri Alex Scott, uwo no bita Ben Jacobs, akakubwira ati they have Real Madrid resources continue to insist Tchouaméni have upgraded a new deal until 2031, though it's a little strange there has been no official announcement from the club yet. Akakanu mukumve neza cyane, nukuvuga ngo ekipe ya Man U kuba linked kuri Olelie Tchouaméni, donc amakuru yazamutse avuga ko ekipe ya Real Madrid Los Blancos ari ekipe yamaze kumvikana nawe contract nshyashya, amasezerano agira muri 2031. Ariko kimwe mu bintu birimo challenging, cyangwa se umuntu yavuga ko bituma abantu bakomeza kubyibazaho cyane, ese wakumvikana n'umukinnyi kongera amasezerano ntasinye contract ngo habeho official announcement abantu babibone? Donc babone ko ari umukinnyi wamaze kongera amasezerano ku buryo na equipe yose yamutekerezaho itakwirwa nyiniza, kuko nyine yaba yamaze kubibona neza cyane ko yamaze kuba committing his future muri yo equipe. Nijyana Ben Jacobs atubwira ati is strange, donc biratangaje ndetse biranacanganye cyane kuba amakuru avuga ko Tchouaméni yamaze kuba yumvikana na ekipe ya Real Madrid kongera amasezerano y'imyaka 3 ndetse n'ibyahembwa bikaba byakwiyongera, ariko hakaba hatarabaho official announcement. Ndetse kuba ekipe ya The Red Devils Manchester United gihuzwa na Olelie Tchouaméni, ntabwo ari Ben Jacobs wenyine ubitubwira, kuko David Ornstein, Fabrizio Romano bose baragaruka ku ekipe ya Man U. Of course kuri Tchouaméni ari izina mutagomba kuza kuba mwibagirwa, ari izina mutagomba kuza kuba mwirengagiza muri summer transfer window. Ariko mezo tubwira neza cyane ati United would move for him if Real Madrid open the door, but the arrival of Lodley doesn't necessarily put Tchouaméni on the market. It could just be as easily as Camavinga. Cost remains a factor
but United will explore any opportunity that presents itself. United also want a left back interest in is held in Lewis Hall and Anton Robinson. Ashitubwira by'umwihariko ku bijyanye no mu mediateur ati Real Madrid niramuka ibaye open ifunguye amarembo kuri Tchouaméni, ekipe ya Man United ishobora kuza gutera intambwe igerageza kureba ese byashoboka ko dusinyisha Olele Tchouaméni. Ariko akanatubwira ko mu gihe cyose ekipe ya Real Madrid yabisinyishije Lord Hernandez Cascante bitaba bisobanuye ko Tchouaméni ari buze kuyivamo. Ariko akanagaruka ku kintu cyitwa cost. Ese Tchouaméni yahaguma Rodri twamutanze hanga, ese ko dufite Eduardo Camavinga, bivuga ngo kuri ekipe y'umutoza Jose Mourinho ushaka kuza kubonamo umukinnyi usohoka mu gihe cyose Rodri yaba yinjiye, ariko hakibazwa ese yasohora Tchouaméni cyangwa se hasohoka Camavinga. Byagaragaye ko kuri pecking order na performance za dropinze muri ekipe ya Real Madrid, which means ko kuri situation y'uwo bita Olele Tchouaméni hari byinshi cyane biri buze gukomeza kugenda bizamuka, byose tugarukaho cyane ko David Onsten yakubwira ati Manchester United have entered direct talks with Real Madrid for a deal to sign Olele Tchouaméni after receiving green light from the 26-year-old French international. Manchester United FC waiting for the green light from Real Madrid is as fast developing. Nawe nibyatubwira mani tegereje ko Real Madrid yo yabaha green light, yabwira iti turi open, dufunguye amarembo, ushaka gusinyisha Olele Tchouaméni nta kibazo, ngwino mujyane. Cyane ko hano Nicolo Schiller arakubwira ati Rodri is getting closer to Real Madrid from Man City for 60 million euros, already agreed personal terms for a contract until 2030 between Brancos and the midfielder who has turned down Man City's bid to extend. Florentino Perez is pushing to sign Rodri ASAP as soon as possible. Donc nuvuga ngo Lord Hernandez Cascante yamasiko yumvikana na ekipe ya Real Madrid, ndetse Florentino Perez no umuntu ugize urare muri iyi deal ku buryo Rodri yanze offer nshyashya ekipe ya The Citizens, yanze kongera amasezerano muri ekipe ya Man City. Kwanga kongera amasezerano muri ekipe ya Man City, amakuru akavuga ko Rodri kuza kwerekeza muri ekipe ya Real Madrid bishaka kuza gutuma Los Blancos ifungura marembo kuri Eduardo Camavinga no kuri Olele Tchouaméni. Aho ngari naho ekipe ya Man itegerereje kureba ngo ese tubonye green light kuva muri ekipe ya Real Madrid tukajyana offer nziza, kuko Real Madrid of course guspendinga miliyoni 60 ku mukinnyi nka Rodri. Mwibutse Rodri imyaka afite umukinnyi utari buze kuba afite selling value, uvuge we nango ukoze investment muri ku mukinnyi uzakina imyaka myinshi, mu myaka iri imbere uzamugurishe. Bivuga ngo akenshi ekipe nk'izi ziravuga ngo turamuguze, ariko kugira ngo financially tube turi stable, reka tube twagira gute, tube twagira yo twinjiza natwe mu bakinnyi twagurisha. Bivuga ngo it remains open cyane ko ekipe ya Real Madrid bisa nkaho deal ya Rodri. Nicolo Schiller aratubwira ko basa nkaho bamaze kuba bayisoza kuri miliyoni 60 z'amayero. Man City koze deal nziza cyane pe, ewana yinjije amafaranga kandi Rodri yanabahaye performance zidasanzwe. Hanyuma mu kuba Florentino Perez ari gupushinga kugira ngo deal ibe yabaho, Nicolo Schiller akakubwira ko green light yamaze kuba yes byose babyuzuza, amasezerano agera muri 2030 niyo masezerano Rodri aribuza kubasinya muri ekipe ya Real Madrid. Ubwo rero Leicester City ibiza guhinduka byose turabigaruka hano kuri LC Sports, cyane ko iyi transfer yes hari benshi cyane bavuga bati ntabwo Man U yabikoze deal bifuza, ariko nyine mwibutse ko ku myaka 26 kuri experience no kucyo yakofaringa muri median wita Olele Tchouaméni n'umukinnyi mwiza. Uyu Mufaransa n'umukinnyi mwiza, kubona umusimbura wa Carlos Enrique Casemiro ni inshingano zitoroshye na gato, kuko na Real Madrid ubwo yabasinyishaga yashakaga abasimbura aba uwa Toni Kroos, Luka Modric ndetse no gusimbuza Casemiro, gusa ntabwo byahise bikunda. Ariko ntabwo wakuraho ku performance uwo bita Eduardo Camavinga yatanze
yagize season zirimo challenging n'imvune ntizamukundira. Gusa kuri Tchouaméni we yagerageje kugira consistency ari nabyo bituma Real Madrid navuga iti tugize no tugumana none twahitamo kugumana, ariko tunamutse tumugurishije ni miliyoni byibuze 65 miliyoni 65 z'amapound n'amafaranga ekipe ya Real Madrid yifuza. Kuko hano muri The Athletic bari kubwira neza cyane bati Manchester United want to submit an offer of a bid which is meant to be 65 million pounds to Real Madrid over the signing of midfielder Aurelien Tchouaméni. Man U rwose ewan ngo contract y'imyaka 5 bahita bayimuhereza Tchouaméni. Ubwo let's wait and see bizaguhinduka byose, turabigarukaho hano kuri Elite Sports mu rugo rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi. Midfielder muri equipe ya Man U, ese Haje Tchouaméni wabyakira gute? Iyi signing wayiratinga gute? Yaba ari deal nziza? Ubwo uratubwira muri comment hano kuri Elite Sports. Hanyuma update zamuka muri equipe ya Man U ntabwo ari kuri midfielder gusa, cyane ko hanazamuka amakuru menshi kubijyana n'umuwinga ndetse n'ibijyana n'umu left back. Yes, Elite Sports mu rugo rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi. Nyuma y'uko equipe ya Man U is strongly interested kuri Lewis Hall mu left back, uyu musore wa equipe ya Newcastle. Icyo bamenya nuko ni na equipe iri muri deal kuwo bita Iliman Ndiaye. Uyu musore wa equipe ya Everton mu minsi ishize yabaye nkaho ahuzwa cyane na equipe ya Al Hilal, nyuma y'uko Al Hilal yamaze kubisinyisha Crescencio Summerville. Gusa amakuru azamuka akakanya right now nuko equipe ya The Red Devils iri strongly interested kuri signing y'uwo bita Iliman Ndiaye. Uti biteye gute amakuru azamuka ya Iliman Ndiaye muri equipe ya The Red Devils muri equipe ya Manchester United? Mbere na mbere equipe ya Man U ni equipe kuri Marcus Rashford ntabwo ashaka kujya gukina muri Turkiya, ntabwo ashaka kujya gukina aho bita muri Saudi Arabia. Nuvuga ngo equipe ya The Red Devils ibyo ngibyo irabizi neza, nimba atagurishijwe muri top league i Burayi Marcus Rashford he's staying at Manchester United. Ntabwo ari buze kuba asohoka kuko nyine ashaka gukina muri shampiyona zikomeye. Iyo niyo position ya mbere. Man U ibijyana na transfer plans mbere na mbere hano Ineos amafaranga spendinze bakubwira ko ikiri prepared gukora more investment muri equipe ya Man U, ndetse biteguye cyane kongera imbaraga in the middle of the park ndetse no kuri wing muri equipe ya Man U. Wing of course ubona ko sometimes Patrick Dolgo ashobora kuza gukinishwa kuri 11, gusa a makeshift cyangwa se ibyo twita guhengeka umukinnyi ukamukinisha ku mwanya adasanzwe akina. Ibyo ngibyo ubundi ntabwo equipe ya Man ibyifuza muri season, kuko ni season igiye kwa approachinga ishaka gutwara ibikombe ku buryo nyine ku mutoza Michael Carrick ikitwa impamvu Ineos irimo irakimurinda cyane. Hano igiye muri Team Talk arakubwira bati the fans didn't teach Ineos how to build the attack last summer and they won't teach them
how to rebuild the midfield now. Ineos nimba ari kimwe mu bintu yamaze kwisetinga, ntabwo igikorera kuri pressure nkuko Manu yakoraga by panic cyangwa se panic buy, gusinyisha abakinnyi bakaza tanzwe amafaranga menshi, araje ntatanze umusaruro, araje nyuma y'igihe gito wisubira ku isoko. Ibyo ni bimwe mu bintu Ineos yabanje gushyira ku murongo, bivuga ngo nta guhubuka muri transfer, ni ukubanza kwitonda. Ibyo ni bimwe mu byo Ineos yiyemeje. Silence doesn't mean inactivity. United have already signed Andre Santos and Yuli Tielemans, while several rivals are still negotiating their first major deals. Ushobora kuvuga uti ekipe iri gutinda ntabwo iri gusigisha, ariko ndagira ngo nkwibutse ko nk'uko hano banabitubwira neza cyane, hari ama ekipe yandi yo muri Premier League akina rwana no kuvuga ngo turasinyisha umukinnyi wacu wa mbere ryari, turazana nde, turazana uwuhe. Uragaruka kuri signing 3 ekipe ya Manu yakoze ubu twanabara enye by the way, ariko ukanajya ahandi ese ho barishimye. Ejo nibwo twagarukaga kuri Ashley Cole arimo arakritika signing strategy, transfer strategy ya Chelsea, kandi Chelsea yasinyishe Morgan Rogers, ni umukinnyi mwiza, ariko Ashley Cole kwa Chelsea badi David Bira Drogba barimo bagaruka boss ba John Obi Mikel bagaruka bakritika uburyo ekipe ya The Blues iri gukora signings. Ukareba nyine ku zindi side, Man City yasinyishije Elliot Anderson, inasinyisha Jeremy Monga, Mosimo turavuga ushobora kuba yasohoka, Wolodley, Savio Savinho. Nabyo na Arteta yagarutseho iyi summer transfer window ari uburyo irimo challenging, ndetse hari uburyo kibona ko nimba ari shortage of players, ndetse n'uburyo abakinnyi basigaye banahenda, ubona ko nyine hajemo kugira ibyo twakwita nka waiting game, gutegereza ukareba nyine ntuhita uhubuka. Hano akubwira bati both transfers were handled quickly and quietly. Stop panicking over briefs and the professionals work behind the scenes. Transfer ebyiri Manu yakoze, isinyisha Andre Santos na Yuri Tielemans, uburyo zihuse cyane, bakakubwira ko ari uburyo bukomeye cyane ekipe ya Manu ishaka gukoresha muri iyi summer transfer window. Donc bakakubwira ko ari uburyo ekipe ishaka gukora behind the scenes, gusinyisha abakinnyi ituje, ahubwo mwe mukajya mubona nyine bajoininze, kuko nyine behind the scenes bakubwira ko nyine hari byinshi cyane biri gukorwa. Turi kuri deal ya Iliman Ndiaye, ariko tunayitwarana no kumenya icyo Ineos iri gupanga. Mbere na mbere ari no kumenya ngo ese abo bakinnyi tutazakoresha baragurishwa baragenda. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ba making a room for other target. Nayo mpamvu mbere uko najya kuri izo deal zindi, mbere gato kuri iyi nkuru yanditswe na Corriere dello Sport, batubwira ko ekipe ya Manu Douglas Luiz ashobora kuza kuba deal. Bakubwira bati Douglas Luiz has informed his agent he wants to move to Manchester United this summer. A swap deal with Joshua Zirkzee might happen to Juventus, that is reportedly under consideration. Donc ekipe ya Manchester United ishaka kuza gukora swap deal. Joshua Zirkzee ushobora gusohoka akajya muri Juventus. Mbibutse Douglas Luiz nubwo yagarutse muri Premier League, ni umukinnyi aracyari umukinnyi w'ikipe ya Juventus Bianconeri, ku buryo ashobora kuza kuba habamo deal hagati ya ekipe ya Manu ndetse na Juventus kuri transfer yo bita Douglas Luiz. Gusa ibyo ngibyo byo tubitegereze, cyane ko Manu ishaka ko floodinga bamwe mu bakinnyi kuba making a room for the other players. Tuve kuri Douglas Luiz n'ibizamuka, nagakuru gato kari kazamutse kuri uyu mukinnyi. Twigire none kuri Iliman Ndiaye, uyu mu winga hatari, mu winga of course uhuzwa cyane na ekipe ya Manu, ndetse deal ye ikomeje kuzamuka cyane. Currently deal ye ikomeje kuvugwa cyane, ku buryo ushobora kuza ku-expectinga ko ashobora kuza kwerekeza no muri ekipe ya Manu bidatinze. Iliman Ndiaye hano twagize mu cyamakuru The Mirror bati the Red Devils are evaluating a possible transfer for the Everton forward as they look to strengthen their attack this summer. The Senegal international has caught United's attention after a strong 2025-2026 season.
Man iri kureba ese dukore deal kuri Iliman Ndiaye, cyane ko equipe ishaka gukora reinforcement muri attacking lines cyangwa se up front kuri left wing forward, by'umwihariko nk'ahantu bavuga bati dukeneye umuwinga wihuta, umuwinga utsinda. Ari mpamvu equipe ya Man yanahuzwaga cyane na Crescencio Samaval, gusa byarangiye yagiye muri Saudi Arabia muri equipe ya Al Hilal. Hanyuma kuri Iliman Ndiaye yagize season nziza umwaka ushize w'imikino muri equipe ya Everton, yagize season nziza iri spectacular. Uyu mukinnyi ni umukinnyi uri kuri price tag ya $70 z'amapawundi, nk'uko hano babikubwira bati Everton currently value the 26-year-old at around £670 million, while Al Hilal also keeping a close eye on him. The Toffees have already begun contract discussions in an effort to retain the player. Equipe ya Everton, the Toffees, nayo yatangiye ibiganiro nawe igira ngo irebe nimba yabemera kongera amasezerano. Yes, kugira ngo barebe se ari buze kwemera kongera amasezerano. Hanyuma bakakubwira ko equipe ya Al Hilal nayo ntabwo irarekura kuri Iliman Ndiaye, gusa uyu mukinnyi bakakubwira ko ari open kuba yajoining equipe ya Man, bivuga ngo na The Red Devils kuba yashyiramo imbaraga kugira ngo ko yamubona, cyane ko yaba ari inyongera nziza, yaba ari signing nziza ko buryo ufite umukinnyi nka Iliman Ndiaye kuri experience, kucyo yaguha donc kuri performance wako expectinga kuri we, wabukoze deal nziza cyane. Hanyuma kuri The Red Devils ubwo biza kuzamukana na transfer Iliman Ndiaye, tuzakomeza kugenda tubiganiraho n'ubundi hano kuri Elite Sports. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi bizamukana ni deal. Yes, hanyuma twinjira neza cyane muri Transfers Roundup, tuzenguruke noneho teams zose tureba ama headlines, tureba ibinyamakuru byose ara kumugani burayi icyo biri kwandika kuri transfer, tuganira kuri teams zose top 5 leagues izo professional leagues zose tukazinjiramo, tukareba trending deals, trending update. Hanyuma tuhere muri Abola yakubwira iti Nottingham Forest are crossing in on the signing of Sporting defender Ousmane Diomande. The final fee is expected to be around £34 million mark, with only the structure of the payment terms still to be negotiated. Equipe ya Nottingham Forest irafi gusozanya na defender wa equipe ya Sporting wo bita Ousmane Diomande, ndetse ibiganiro bikugenda neza cyane. Abola Portugal ikaripotinga ko igisigaye kuri transfer ya Ousmane Diomande ndetse na equipe ya Nottingham Forest ari contract terms. Yuno mukinnyi uri buze gutanga $34 binavuze ko yaba ari deal nziza cyane kuri equipe ya Nottingham Forest. Ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza kintu cyitwa kureba izotara, kureba abakinnyi beza bazabafasha muri season, iyo babikoze kare hari uburyo kibasaba cyane. Ubwo rero equipe ya Nottingham Forest iri kuri deal yo bita Ousmane Diomande, ndetse negotiation ziri kugenda neza cyane, ibiganiro biri kugenda neza cyane kuri equipe ya Nottingham Forest na Ousmane Diomande. Hanyuma tuve kuri Ousmane Diomande ndetse na equipe ya Nottingham Forest, cyane ko amakuru abazamuka muri Transfers Roundup ni menshi yose tugarukaho neza cyane. Hano tuve kuri Ousmane Diomande, uyu mbitsi defender, uyu no mukinnyi wahujweho na equipe ya Man U, anahuzweho gato na equipe ya Chelsea, gusa potential ubona ko destination ye cyangwa se ari uzi ko yerekeza mu equipe ya Nottingham Forest. Deal nziza equipe ikoze, equipe ya Nottingham. Hanyuma tuve kuri Ousmane Diomande, tugiye kuri Vinicius Junior gato, twinjire muri kinyamakuru El Nacional cyamakuru cyera mu gihugu cya Espagne, baraduha some update izamutse aka kanya kuri Vinicius Junior. Turi muri Transfers Roundup, ibinyamakuru byinshi cyane, turebera hamwe headlines, turebera hamwe ikibinyamakuru bitubwira muri transfer. Twageze muri El Nacional bati Vinicius Junior's commercial deals are so lucrative that they effectively cover his reportedly £400,000 a week salary at Real Madrid. The club received 50%
of his image rights, where the Brazilians has sponsorship agreements with the major global brands including Nike, Pepsi, Prada, Lego, Fortnite, Gatorade. Donc equipe ya Real Madrid na AC iyi nkuru irayidwa neza cyane. Ubwo n'izindi details ziba zisohotse kuri transfer cyangwa se kuri deal kuri Vini. Hano bakubwira ko 400 afata by'amapound bya buri cyumweru Vinicius Junior. Mbere na mbere commercial deals zindi anafite zagakwiye no kuza zikavaringa ibyo ari kwifuza ko Real Madrid yamuha. Ibyo ari kwifuza ko equipe ya Real Madrid yamuha. Hanyuma hano AC irakubwira ko uyu mukinnyi equipe ya Real Madrid yinjiza 50% 50% bya image rights ahabwa abona kuri Nike, Pepsi, Prada, Lego, Fortnite na Gatorade. Bivuga ngo equipe ya Real Madrid yinjiza byinshi cyane kuri Vinicius Junior, ari nayo mpamvu nawe akonze aravuga ati ese ko mubona byinshi kubera iki ibyo ndi kubasaba mutabima. Bivuga ngo commercial deals afite nazo ntabwo ziyoroheje na gato, ivuga ngo nyine ni ngombwa cyane kuza kuri reaching agreement, ariko agreement batayiricinga biza kugorana cyane kuba Vinicius Junior yaguma muri Los Blancos nkuko AC na El Nacional bitubwira neza cyane. Iyi ni detail nshyashya isohotse, ubwo nayo wamenya hano kuri LC Sports ribuze gukomeza kugenda turebera hamwe ese ibijyana no kuba yagenda, ibijyana no kuba yahaguma birarangira gute muri equipe ya Real Madrid. Los Blancos, Los Merengues, La Casa Blanca, Les de Lopa, Real Madrid. Hanyuma tuve kuri Vini tunazamukane na update kuri Badre Barcola. Turi muri Transfers Roundup, buryo tuzenguruka ibinyamakuru byinshi turebera hamwe byinshi cyane bitubwira tuva mu nkuru imwe tujya mu yindi. Tujye kuri equipe ya The Cops, twinjiye mu kinyamakuru L'Equipe. L'Equipe irakubwira iti Liverpool have reached an agreement in principle with on personal terms with Badre Barcola. The PSG winger has given the green light to move to Anfield after direct talks with Andoni Iraola. Club negotiations are now needed, with Paris Saint-Germain expected to demand well over 100 million euros. Liverpool are reading a bid. Donc equipe ya Liverpool yamaze kuba yumvikana no bita Badre Barcola yamaze kuba yumvikana na equipe ya The Cops ku buryo iyi rwose yamaze kuba irangira, ndetse gisigaye ari equipe ya Liverpool kuza kuba yumvikana no bita Badre Barcola, kuba yumvikana na equipe ya Paris Saint-Germain ku cyo twita transfer fee, amafaranga yatangwaho nk'umukinnyi, na ubundi bijyana nibyo of course nibyo ari buze guhabwa amasezerano. Ibyo ngibyo byose ikibazo kuko L'Equipe iremeza ko bamaze kuba babyumvikana bahuza. Ubwo rero duteze turebe ese equipe ya PSG iri kwifuza hejuru ya miliyoni 100 z'amayero kuri Badre Barcola. Liverpool iri buze kubishyura. Nkwibutse The Cops ikintu cyitwa gutanga amafaranga ewana si ikintu igeraho hesitation cyangwa se gutinda. Mbibutse yatanze miliyoni 100 kuri Florian Wirtz, itanga miliyoni 120 kuri Alexander Isaac. Yaje kureba deals zitandukanye equipe ya The Cops yakoze. Fenway Sports Group FSG na bamwe mu bantu rwose ikintu cyitwa kurekura ewan noti babikora bishimye cyane. Ubwo rero no kuri Badre Barcola iyo agreement dutegeze turebe ese baruze ko bayilicinga na equipe ya Paris Saint-Germain kuri deal. Ubwo ni affaire yo kugarukaho. Hanyuma twihutane n'aka gakuru gahuza equipe ya Man City ndetse na equipe ya Tottenham Hotspur. Barakubwira bati ubwo ni Fabrizio Romano ati Tottenham Hotspur's priority target for the wing remains Man City's Savinho. The Brazilian is eager to leave the Etihad this summer after splitting down the pecking order behind Antoine Semenyo and Lion Cheliki. Uwo bita Savinho rwose nta kabuza ashaka kuva muri equipe ya Man City nyuma ya pecking order atabona umwanya
umutoza Pep Guardiola preferaga Nshya ndetse na Antoine Semenyo, ndetse ibiganiro bikaba bikomeje hagati y'ekipe ya Tottenham Hotspur na Man City kugira ngo ari uburyo basoza iyi deal, abo bita Savio Savinho abe yajoininga ekipe ya Tottenham. Discussions over his future has been ongoing since June, with any deal now dependent on whether City are willing to sanction his departure. Donc ibiganiro byo birakomeje byisiga no kureba Man City irabuze kuba yemera isohoka rye, kuba yagenda ajya muri Tottenham Hotspur y'umutoza Roberto De Zerbi. Hanyuma byinshi bizamuka neza cyane hano kuri LC Sport, ibinyamakuru byinshi cyane ara ku mugani Burayi tuba tuzenguruka turebera hamwe kuri European Sports. Ayo makuru yose by'umwerekana ajyana na transfer, tunazamukane n'aka update mbona investment nshyashya muri ekipe ya Derby County 1. Ndabona investment nshyashya muri Derby County ngo ni nkuru hano bakubwira bati Derby County across to an investment deal with Saudi boxing billionaire Turki al-Sheikh. Umubillionaire cyangwa se umunyamafaranga menshi cyane w'umunya Saudi Arabia, boxing billionaire Turki al-Sheikh agiye kuba ashora muri ekipe ya Derby County. Anga ubwo mu minsi iri imbere nubona kipe itangiye kugura ibikinyi bikomeye cyane, uzamenye nyine ko abantu bayishoyemo amafaranga ari bamwe nyine bafite ubwatsi byinshi, bafite inoti nyinshi. Neza cyane. Hanyuma byinshi bikomeza kuzamuka. Numwe mu bakinyi twaganiriyeho, numwe mu bakinyi ushobora kuba nawe warakunze cyangwa se wanabonye muri BVB Borussia Dortmund now. Ni n'umunyafrika, African boy from Ivory Coast. Update izamuka kuri we nayo tuyigarukeho neza cyane hano kuri LC Sports muri transfers roundup. Ibinyamakuru byose tuzenguruka tuzamukana na update zose zigezweho. Sebastian Haller yamasiko yerekanwa as a new Sunfresh Hiroshima player. Ku myaka 32 yakaba ageze mu gihugu cya Japan nyuma yuko yamaze kuba akompleta deal wita Sebastian Haller yigira muri Hiroshima. Ekipe urabona uburyo banamwerekanyemo hariya mu gihugu cy'Ubuyapani. Ubwo rero agiye kwirira ku mafaranga yo Japani. J1 League niyo agezemo obita Sebastian Haller. Hanyuma amakuru menshi cyane yo ku mugani Burayi tuganira byinshi bizamuka. Ngwe nakaga fact gato ko tuba tugomba kuzenguruka n'amakuru update ariko no du fact tunutwo tu detail wamenya kuri ekipe ya Manchester United Red Devils. Amashitani atukura kuri aka kadetaye ko bita Sir Alex Ferguson. Muze Fagi Sir Alex Ferguson akubwira bati Manchester United are still the only Premier League Big Six club to have never signed a £100 million player, despite spending more than over 2 billion on transfer fees since Sir Alex Ferguson retired. The club has never crossed the £100 million mark for a single signing. Man U warubizi neza ko itararenza miliyoni 100 z'amapaundi isinyisha umukinnyi uwo ari we wese nyuma y'igenda rya Sir Alex Ferguson. Nubwo nyine yakunze guspendinga amafaranga menshi, ekipe ya Blancos yakunze guspendinga amafaranga menshi cyane pe. Ekipe ya The Red Devils, ekipe ya Manchester United yakunze guspendinga byinshi, hafi miliyari 2 zirenga, ariko icyo wamenya nuko itaratanga arenze miliyoni 100 ku mukinnyi umwe. Ese icyo twita kumena bank Man U iruze kuyikora muri isama, biragaragara ko bigoye cyane. Gusa nyine transfer strategy iyo zimeze neza ntago isanyine ngo ukore overspending. Nubwo ariyo ekipe yonyine yo muri Big Six itaratanga ibifaranga byinshi, nawe ikora ko nyine yabaye successful and uwo bita umutoza Sir Alex Ferguson yabaye successful neza cyane. Hanyuma tugiye kuri Los Blancos nkuko nayo nanayigarukaho, bakubwira kuri Petit Franco Mansantuono, ikinyamakuru The Athletic barakubwira bati
Franco Mastantuono could be eyeing shock return to River Plate just 1 year after joining Real Madrid. Ashobora kuza kwisubira muri River Plate. Franco Mastantuono, the 19-year-old, sees his former club as his preferred destination if he leaves the Bernabeu after a difficult debut season which saw him score 3 goals in 5 appearances. Real Madrid paid 60 million euros to sign him just last year. Equipe ya Real Madrid yaspendinze miliyoni zigera kuri 60 z'amayero ubwo yasinyishaga Franco Mastantuono. Gusa aka kanya makuru azamuka nuko Franco Mastantuono ashobora kuza gusubira muri River Plate mu mikino 35 mu mikino 35 igitego kimwe. Biragoye cyane kuri Franco Mastantuono ku myaka 19 season ye ya mbere muri equipe ya Real Madrid. Ntabwo yamworoheye na gato, ntabwo yagenze neza kuri level yuko ikiza ari uko yakwigendera akajya gushaka iminota yo gukina ku myaka afite nitala kimwe nuko ashobora kuvuga ati nsubiye wenda muri River Plate kugira ngo nkore nongere nyine nsanure ransa kariyeri yanjye kuryo nazagaruka i Burayi ndi more than stronger. Gusa amakuru hari nuko ashobora kuza gukora a shock return. Birumvikana ko n'ikinyamakuru The Athletic cyakoresheje ijambo shock, bimwe mu byatungurana cyane, akisubirira muri River Plate uwo bita Franco Mastantuono. Turi muri transfers roundup. Tuve kuri Franco Mastantuono tujye kuri update muri equipe ya The Citizens. Equipe ya Man City twayize muri Quoth offside. Hano bakubwira bati Man City have identified Barcelona midfielder Marc Bernal as their dream long-term successor to Lord Lee. The Premier League champions are closely monitoring the 19-year-old who is also admired by Arsenal and Chelsea. Equipe ya Man City ngo umusimbura wa Rodri ngo yamubonye ngo ni Marc Bernal. Uyu mukinnyi uri admired no muri equipe ya Arsenal, Marc Bernal. Akakubwira bati ku myaka 19 Man City ramwifuza cyane. Barcelona have no intention of selling Bernal, with the midfielder under contract until 2029 and protected by a 100 million euros release clause. After release clause iremereye cyane. Imagine release clause ya miliyoni 500 z'amayero. Kuba wazishyura byagorana cyane. Byagorana cyane kwishyura miliyoni 500. Gusa nyine ntabwo bikora ko equipe nyine ishobora kuza bakana negotiation, bagakora negotiation, bakanegosia ku buryo nyine iyo deal bishobora nko yaba. Why not? Birashoboka cyane equipe ya Man City yabishaka Marc Bernal. Mukinnyi nakubwira ko ari very admired no muri equipe ya Arsenal ndetse na Chelsea. Turi muri transfers roundup tuganira European sports only, by'umwihariko amakuru y'imikino yo ku mugani Burayi yonyine twiganiraho hano kuri LC Sports. Tuve kuri Marc Bernal na equipe ya Man City gato du switching tujya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikinyamakuru Marca nicyo kiduha inkuru, barakubwira bati Dusan Vlahovic is still waiting for Barcelona despite receiving a lucrative offer from Besiktas. Rutahizamu equipe ya Juventus Dotore uwo bita Dusan Vlahovic aracyategereje offer kuva muri equipe ya FC Barcelona, nubwo equipe ya Besiktas iri kumuha byinshi. Winger aracyategereje equipe ya FC Barcelona. The Serbian striker has not yet responded to the Turkish club, who are glowing frustrated as they wait for his decision. Vlahovic remains hopeful of a move to Barcelona, with the Catalan club aware of his situation after previous talks. Donc hari ibiganiro bye byarabayeho hagati ya Dusan Vlahovic ndetse na equipe ya FC Barcelona. Gusa equipe ya Besiktas ngiri kuba frustré cyane, ngira babaye cyane bitewe nuko uyu mukinnyi ari kuyirengagiza, kandi mu kuyirengagiza iri kumuha byinshi, iri kumwofaringa byinshi, ariko nyine we arimo arayirengagiza cyane. Ubwo duzigeze turebe se Barcelona ari icyo yakora, wenda kaza kuba yakwishyura ibyo yifuza kugira ngo abe yayerekezamo. Ibyo ngibyo ni affaire yo gukurikirana hano kuri LC Sports. Nkubitse ko Dusan Vlahovic yanahujwe na equipe ya Chelsea, gusa equipe ya Chelsea gusinyisha Danny Welbeck byese bishyira iherezo kubijyana nuko yajya no kuri deal ya Dusan Vlahovic kuri striker position. Hanyuma twihutane n'aka update muri Global, baduha update kuri Neymar Junior de Santos. Bakubwira bati the Brazilian Federation is considering organizing an official farewell match for Neymar with Brazil national team.
equipe y'igihugu ya Brazil cyamakuru GE cyangwa se Global Esporte irakonfirma ko Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil iri gutegura umukino wo gusezera Neymar. No date has been yet set as Neymar is still playing at club level, but plans are now being discussed after he confirmed his international retirement. Nyuma yo yamaze kubatangaza gusezera muri equipe y'igihugu Neymar Junior dos Santos, icyo yamenye nuko aka kanya Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil iri gutegura umukino wa gishuti uzaba ariko nyine ukaba muri rusange ukaba mu gusezera Neymar Junior dos Santos. Ubwo ukamenya ko ni update aka kanya izamukana n'uyu rutayizamu. Hanyuma tuzamukane n'aka gakuru nako kagezweho aka kanya hano kuri LC Sports, tuganira European Sports only, transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news. Here we brief sports, duhumeka imikino, European Sports only. Nizere ko subscribe wakoze wenjoying amakuru menshi cyane tukugezaho, arimo detaye nyinshi byose umenya muri sport yo kunganira yonyine. Hanyuma akanako naga facts gato, for those who didn't know, Erling Haaland's performances at the World Cup have sent his market value soaring. The Norwegian striker is now officially valued at over 200 million pounds, making him the joint most valuable player in the world football alongside Lamine Yamal. Performance yakoze mu gikombe cy'isi zose zituma uwo bita Erling Haaland ahenda cyane, agera kuri $220 ajoininga Lamine Yamal nk'abakinnyi bahenze bitewe n'uburyo twaye mu gikombe cy'isi. Uyu munya-Norvege uwo bita Erling Haaland. Ubwo rero ugahita wumva ko ari ibintu byiza cyane kuri uyu striker Erling Haaland. Hanyuma transfers roundup, uko tuzenguruka ibihugu byose, equipe Bayern Munich iracyababwira ati ewana uwo bita Michael Olise ntakorwa ntagurishwa, byabigize clear Bayern Munich. Ubwo rero bikanazamukana ni update nayo kuvara mu gihugu cy'Ubutaliyani tunayisorezeho. Yes, tunasoreze kuri update muri transfers roundup mu makuru azamuka transfer right now hano kuri LC Sports. Ubwo n'ibindi biza kuzamuka turabigarukaho, turabikubwira neza. Equipe ya The Blues abayimbazaho nyuma yo gusozanya n'abarimo Danny Welbeck iracyari busy kuri deal yo bita Jordan Anderson. Hanyuma bamwita Rafael Leao, Sky Sport German, Sky Sport Italy. Yes, Sky Italy bati AC Milan have set a film 50 million euros price tag for Rafael Leao. The club are standing strong on their valuation with no intention of lowering their demands. Donc Sky Italy reporting ko wabita Rafael Leao kugira ngo abe yasohoka muri equipe ya AC Milan byasaba gutanga miliyoni byibuze 50 z'amayero kuri equipe yose yaza yifuza wabita Rafael Leao. Ubwo rero gatumenya ko nuko bimeze muri rusange kuri uyu mukinnyi. Let's sports transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news here. We brief sports, European Sports only. Ubwo byinshi cyane tuganiraho, nizere ko babikurikiye wamenye what is going on n'ibindi bishyashya bizamuka, turabigarukaho neza cyane hano in style. Tuganira European Sports on time anytime. Ubwo ntuze gucikwa n'amakuru yandi tuzo kuba twinjiramo muri rusange. Ngushimire cyane. Ubwo by the way no imuvandimwe arona igitekerezo tubwira ati please Wilcox, if you don't have many masking try on and free Varovic, Darwin Nunez, Malik Fofana, Laporte, Endrick, Brozovic, Douglas Luiz. The United is better. Bamwita times Temeji Deliso ati Wilcox nimba rwose tayari bakwiye nyine kugerageza no gutira
abakinnyi barimo Dusan Vlahovic uri free, Darwin Nunez, Malik Fofana, Laporte, Endrick, Brozovic, Marcel Brozovic, Douglas Luiz. Ati muri equipe ya Man U ubwo ni opinion cyangwa se comment yawe. Sana ubwo mwese twaganiriye, washyizeho comments, wadukurikiye, wakoze subscribe, share, like, ngushimire cyane hano kuri LC Sports. Nkakubwira nti ibindi biza kuzamuka nabyo urabikora.